ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അത് പ്രായോഗികമാണോ? എന്തായാലും ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയെ നമ്മുടെ ആധുനിക പഠന സംവിധാനത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് ഐ എം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ദേബശിഷ് ചാറ്റർജിയുടെ ആശയമാണ് ഐ എം ക്യാമ്പസിലെ ഈ ഗുരുകുല ക്ലാസ് മുറി. ഈ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ദേബശിഷ് ചാറ്റർജി മാതൃഭൂമി ന്യൂസുമായി സംസാരിക്കുന്നു. അഭിലാഷ് നായർ നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭാഷണത്തിലേക്ക്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കോഴിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ IIM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ്. പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ IIM കോഴിക്കോട്, IIM കേരള ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. IIMൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ദേബാശിഷ് ചാറ്റർജി, അദ്ദേഹം ഒരു ലോകത്താകമാനം തന്നെ എല്ലാവരും വളരെ ആദരവോടെ കാണുന്ന ഒരു തിങ്കറാണ്, ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറാണ്, ഓഥറാണ്. അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുതിയ ആശയമാണ് ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള പഠനം IIM-ൽ. വെൽക്കം സർ. Thank you. Okay, what is this Gurukul Sampradayam in IIM Kozhikode? See, this is a 21st century Gurukul, Right. not a Gurukul of in the ancient ages. Right. What is a 21st century Gurukul? It means that you are able to learn in a system where you are able to learn from a teacher, you are able to learn from nature, you are able to learn from your friends, and you are able to learn from life around you, life around you. And so in a typical classroom, you'll see it's a blackboard or a whiteboard and a PowerPoint presentation where students feel completely out of place. Now what we did here is essentially bring nature inside the classroom, where you can reflect. See, nature relaxes you, and when you relax the most, you learn the most. So the sitting arrangement is you sit down on the floor close to the full grass level. When you're sitting down, you have something called humility. See, if you sit down on the floor as opposed to standing on a podium, you feel internally, you feel humble. And humility is the first criteria for learning. Vidya dadati vinayam. Vidya gives vinaya, but vinaya is the source. Humility is the source of learning. So you sit on a ground, you look at the nature around you, look at a tree, you tell yourself, be as humble as a blade of grass and as creative as a tree, as tolerant as a tree. So you see a tree, you see a piece of grass, and then you converse. You can see people are facing each other. We're making face to face, we're meeting each other. So that is the environment of the Gurukul that we try to create. This is a vast campus, but making this kind of Gurukul idea here is it's a new innovation program, innovation idea. It is. How you are getting all this kind of innovation ideas? You see, I go around, I meet a lot of people. I go to places in India where learning is happening just like that. And so I pick up those ideas from the grassroots. When you love people, when you meet people, you get ideas from people. You see, my greatest energy comes from meeting people. It doesn't come from any other source. So when you meet people, you say, okay, they are learning on the floor. They don't have to. In Harvard and MIT, a professor and a student can sit on the floor and learn. I say, why can't we do it in India? So I spend time in these great institutions. I spend time in our modern day, Gurukuls, which are there in multiple places. So we wanted to import those ideas in the middle of IIM so that we are ready for the next century. See, the next century is not going to be artificial intelligence. It will be symbiotic intelligence. Artificial intelligence has to live with natural intelligence in order to survive. So natural intelligence is this, right? That's the reason why we've created this. These are the ideas. When I see this personally, I'm moved by watching this idea. And what was the response from students? Oh, students, you must ask them. They want to come and sit here for long hours. They don't want to go to this classroom because this is where they feel very relaxed. You see, they can look at each other. They can be at the same eye level as the teacher. And so that is the reason why they love to be here. Okay. Do you suggest a kind of replica in ordinary schools? Yes, of course. You see, we bring a lot of children here. This Gurukul was inaugurated by our campus children. They came here. So if any school wants to send their kids here, we will welcome them. They'll come and I'll take a session for them. Okay. So if the schools of Kerala are interested to bring their children to this room, we can take one child from each of the schools. I'm happy to allow them here because this is a public institution. This Gurukul exists for the state of Kerala, for the nation of India. So you are welcome. Thank you. Welcome. Thank you. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളാണ് ഈ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എവിടെ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. അതിന് എല്ലാ പെർമിഷനും
IIM കേരളം നൽകും എന്നാണ്. ക്യാമറമാൻ പ്രജേഷ് കുമാറിനൊപ്പം അഭിലാഷ് നായർ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.